It's interesting how I, in my own way, I guess, sought justice. There were many times that I would call the police, but never file charges. It was simply because I feared him. I speak out as a survivor and now as an advocate against domestic abuse and violence, and my personal experience is what has determined my passion for what I do in that regard. This is something that I take with me wherever I go. My name is Geraldine Laughter. I'm the director of the Tutanajay shelter located on the Navajo Nation. We provide shelter services to victims of domestic violence and also sexual assault. What these ladies go through when they come into the shelter, hearing their stories, it just shocks me every time. The violence can be so bad. When we don't have the support or law enforcement there to help, the ladies lose a lot of faith in that system, that it's not there to help them. And they at times feel that they don't have anywhere else to go. And sometimes they feel the only thing they can do is just go back to the abuser too. There was a lady, she had been in and out of our shelter a couple of times. She was severely injured by her abuser. And when the police finally had come to get her, he had beaten her so bad that she couldn't move. She was not in the capacity to complete a police report because of how hurt she was, but nobody did it for her. The Navajo Nation should have filed a police report on her behalf because of the severity of the incident. That was an attempt on her life, and I think it could have even gone to the federal level, to where they could have taken this case and prosecuted him. I don't know why it never went either way, but I know that this person is still out there, and I know that possibly the lady is still out there, trying to stay safe and away from this perpetrator. We can only do so much to protect our women and our people. And I think if we all come together and understand that this is a societal issue where our laws and legislative policies are being made within the tribal government itself, as well as working with the state and the federal government. Having been there and knowing the feeling that comes from such disempowerment and rising above it all, is the hope in itself. You never know who's listening. You never know, who may be in an abusive relationship. And for them to know that there are people who care and that they're not alone. There is help out there, and there is somebody who will listen to you and believe your story. Sexual violence happens everywhere in all the conflicts in the world or in other situations of violence. It is really something that is widespread and that we see happening in times of peace and therefore even more in times of conflict. For humanitarian workers, it is also an invisible phenomenon because the victims will not come forward and talk to you like other victims would do. Therefore, you really have to provide services that the victims will trust, where they will access and come and feel safe to tell their stories without having consequences for them.
I can give you an example, a very recent example from the Central African Republic, where we had a number of victims that went to a hospital where ICRC staff was working, and we referred them to a health center to be tested for sexually transmitted diseases. These women actually didn't go because they were not pregnant, they didn't have small children, and therefore by going there they would have been seen as victims of sexual violence. Mimi wakati nilibafikiaka nilikuwa nasikia haya na kuona sa vile mtu mweko buchi mbarabara. Wakati mtu yuko buchi anaweza sikia tu haya. Na wakati mwenye haiko panako na alisha kutosha manguo, si haya itakuwa tu. Sikukuwaka kyangu kia ukisaidia juu hakuna, bali anziaka kumasakoshi za watoto walikuwa wanabeba wakabanyanganya. Waza banyanganya, bamenikata kamba yenye ilikuwa mkiuno, ilikuwa franga za watu za Alikirimba $100. Wakanitia silaha hapa kushingo. Ukikatala tunakuua. Basi mwanadamu na wakati naona chuma kia kukuua, nikakubali wakafaa kitendo yao kwa wanataka. Kuko saa iko na ile sida. Les hommes réagissent en niant cette réalité. Ils disent que ce sont l'affaire des femmes, parce que c'est la femme elle-même qui s'est fait violer. C'est pour cela que nous allons continuer en tant que volontaires à faire nos sensibilisations pour qu'un jour, toute la communauté puisse être au courant et de savoir que le viol, c'est quoi. Et la femme puisse avoir un jour sa place d'être femme. So the way that we can actually reverse this invisibility is by assuming that by default there is sexual violence in armed conflict and other situations of violence, and therefore design responses that the victims can get access to, so that we create an entry point for them. Even if we don't know how many cases and what are the patterns and trends, we know that there is sexual violence, and therefore we need to provide responses that are appropriate. Sì, lo so, avevo promesso di non seccarti più, ma non ci riesco. Senti, volevo dirti questo, mi dispiace. Mi dispiace davvero, ho sbagliato tutto, ho fatto un sacco di cazzate. Solo a metà del 2012 più di 80 donne sono state uccise in Italia dai loro compagni, 137 nel 2011, con una media di una ogni 3 giorni. La violenza, troppo silenziosa contro le donne, porta con sé numeri spaventosamente allarmanti. L'ultima volta il cortometraggio scritto e diretto da Simeone Latini, ispirato proprio a questa tematica, rompe il silenzio e il vuoto che spesso si crea intorno a questo dramma. Un tema attuale che faceva sentire l'urgenza di occuparsene. Allora abbiamo deciso di scrivere e realizzare questo corto con amici attori e con Luca Sgualdini, che si è occupato tecnicamente della cosa. Devo dirti che i numeri sono impressionanti, fa abbastanza paura sentirli, perché una donna su 3 in Sardegna subisce o ha subito violenza fisica o sessuale, quindi maltrattamenti oppure violenze sessuali, e in più il 93% non ha denunciato, quindi immagina i numeri come diventerebbero se ci fossero tutto questo dispiegamento. La Sardegna è abbastanza all'avanguardia perché ha fatto una legge che si occupa di questo nel 2007, poi puntualizzata nel 2011, però non è abbastanza. Quello che cerca di fare il corto, e che spero che sia insomma il suo risultato, è una piccolissima goccia, però se già la cultura si occupasse di questo, insinuando nelle persone l'urgenza e l'allarme quotidiano di questo fenomeno, sarebbe importante, anche perché è un problema culturale sostanzialmente. Non si considera, la maggior parte degli stalking vengono considerati come leciti dalle famiglie e dal marito, l'ex marito o l'ex fidanzato che sta attuando lo stalking, come se fosse lecito che un marito o un ex marito possa comportarsi in un certo modo nei confronti della sua donna, che magari si è ricreata una lecita vita successiva al matrimonio che è finito. Toccante e capace di emozionare, il film, magistralmente musicato dal maestro Romeo Scaccia, è la risultante della professionalità e della sensibilità del suo regista e di tutto il cast, che insieme agli attori protagonisti Nunzio Caponio e Maria Chiara Esposito hanno lavorato senza alcun finanziamento. Il corto sarà proiettato sabato 20 ottobre alle 23 al Tango Loft in via della Tecnica a Cagliari. Ti prego, vediamoci un'ultima volta, io e te soli, un'ultima volta. Ti giuro che adesso sto bene, prendo medicine, lo sai, no? Per favore, voglio solo guardarti negli occhi l'ultima volta e dirti quanto mi dispiace di aver fatto le cose brutte che ho fatto.
слышно. Я сейчас буду громче. Женщины, вовлеченные в секс-индустрию, крайне незащищенные и уязвимые сексуальные... Ой, извиняюсь, социальные группы. Слышно меня? Или лучше мегафон? Давай. Да. Слышно так? Да. Хорошо слышно. Как правило, у каждой из них есть свой опыт перенесенного физического насилия. В большинстве случаев проституцию приводит безысходность, полная абсолютная невозможность другим способом заработать деньги, достаточные для жизни. Часто женщин принуждают идти в проституцию мужья, любовники, даже отцы и братья. Именно мужчины в большинстве случаев получают выгоду от продажи тела женщины. Проституция часто связана с криминалом и организованной преступностью. По данным ООН, 76% жертв торговли людьми – это женщины и девочки. Почти все они подвергаются различным видам сексуальной эксплуатации. Женщины, вовлеченные в занятия проституцией, нередко принуждаются к сексуальным контактам без средств защиты. Их здоровье постоянно подвергается риску. Им очень не хватает своевременной медицинской помощи, регулярных обследований и обеспечения средствами контрацепции. Особенно тяжело обстоит дело с наркозависимыми и ВИЧ-инфицированными женщинами. В России до сих пор существует административная ответственность за занятие проституцией. Это дает повод для насилия и стигматизации этих женщин как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны общества. Проституция часто связывается со свободным выбором. Какой-то иной опыт и тяжелая жизненная ситуация отрицаются. Таким образом, женщина признается единственной ответственной за то, что с ней произошло. В случае секса за деньги именно на нее ложится бремя общественного осуждения. Женщину признают провокатором, а на мужчине это никак не отражается. Однако именно мужчины создают спрос на проституцию. За счет этого спроса она существует. Спрос рождает предложение. На этом правиле построена шведская модель борьбы с проституцией. Эта модель подразумевает ответственность за покупку сексуальных услуг. С момента принятия такого закона в Швеции масштабы уличной проституции значительно сократились. Причем необычный закон одобрило подавляющее число граждан, около 80% населения. В 2009 году аналогичные законы были приняты в Норвегии и Исландии. Мы выражаем солидарность со всеми женщинами, работающими в секс-индустрии, и требуем прекращения любой формы насилия в их отношениях. Спасибо.